గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ మినీ కిచెన్. మీరు మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈరోజు మనం చేసే సమ్మర్ డ్రింక్ వచ్చేసి వాటర్ మిలన్ జ్యూస్. కావాల్సిన పదార్థాలు వాటర్ మిలన్, ఐస్ క్యూబ్స్, అలానే షుగర్. వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇలా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ మిలన్ ముక్కల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాంట్లో తగినంత షుగర్ వేసుకోవాలి. అలానే వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ కూల్గా ఉండడం కోసం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. ఇలా అన్ని జార్లో వేసుకొని బాగా స్మూత్గా వచ్చేటట్టు మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ అయిన జ్యూస్ని గ్లాస్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఎంతో ఈజీ అయిన వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ రెడీ. Hope you like this video. For more videos, please like, share and subscribe to our channel.